Yes. Yeah, so we finished designing and then we went to margins, orientation, and size, right? We talked about columns. This one? Yeah. We did. Okay. So now we are entering to, this subject, the references is quite, I won't say hard and I won't say difficult, but it needs a lot of practice for you to master. It's not like the others. Okay, there's certain steps that we need to do together to ensure that we can gain full edit. Okay, you see here, you remember here when we worked on some parts here, and I told you to mention which one is the heading, which one is the title, right? When I told you to use the styles, isn't it? Hello? Yes, teacher. Yes. I've already told you to mention the heading. This one to be a heading. And to mention which one is the title and so on. Okay, so why is that? So that when we add table of content here, if you see, I will be inserting a new blank page. And in this blank page here, where was it added? Okay, so I will add table of content. I go back to references and I will create table of content. My table of content is going to be automatic table 2, where automatic table means whenever you add a heading, whenever you change something and you update the table of content, it is changed accordingly. So you see now when I click table of content, you see this is my titles. See, the titles here, the headings and or are mentioned here as in the table of content. That's why I told you earlier here that you should be using these styles, because these styles determine how your table of content will be, right? So now when I create a table of content, I'm able to have, I'm able to add it here. Okay, so for example, if I added something like, who is grade 10 leader, okay? And I want that to be a heading. Go back, that's heading 1, okay? Okay, so that's now I mentioned this is a new title, and I will add one more title here. Who is this guy? Who is Richard McClintock? Okay, so that's another heading. So as you can see, here is the heading mentioned here. So now let's go back to the table of content. Okay, this is the table of content. So now I will click on update. They will ask where it is updating the table of content. Select one of the following. Should we update page numbers only or do we update the entire table? So click again,
update the entire table. Okay, as you can see now, whose grade 10 leader is added, who is Richard McClellan is added too. Okay, can Okay. you do that? Can you do that now so that we can go to the next step? Do that now to check whether your heading is working or not. Okay, tell me, inform me when you're done. Are you done? Yes. Okay, Maya, are you done? Dima, I told you to inform me when you're done. I'm done. تمام. خلصت مايا؟ يعني it worked معاكم كلكم؟ انه حط نص وحط له مثل هاي اللي حطيتيها انت. table of content أيوه. تمام. عملتها ضبطتها؟ Okay. All right. So there is a step that I want you to learn. It will help you in the projects that I will ask you to do, and it will help you in university, because in university, every assignment you work in, you are required to have a reference. A reference means when you, for example, read from a website, you read from a book, and you have an idea about something, you have to let them know, you have to tell them where you get your idea, okay? Even if like it's your own words. Of course, the idea or the idea didn't come by itself. Of course, you have read for someone. Of course, you have read a book. Of course, you have even heard a video or a TEDx show or whatsoever. So you had the information coming from someone or somewhere. So whenever you're writing your work, your project, you have to let that person know from where did you get your idea. It's not like you're saying you didn't work on it. Of course, we know that you did, and copy paste is not allowed. It's like you are paraphrasing and you're writing everything in your own words. Okay, so I'll show you what do I mean here. I'll show you a project and I'll show you how the citations are. So whenever you add a website or whenever you write something and you write the referencing, you enter it as a citation. Let me just open a file for you so that you guys are able to see. Okay, so now I will share another folder with you. I wish you just better focus and see. So
That's the table of content, okay? You see, for now, you said like, maybe we don't have to use a table of content, we know what's written. But sometimes when you have a huge work like that, trying to save your table of content and knowing exactly where everything is located is very hard. That's why you are advised to always use the heading and header every time throughout your work. طول ما انت بتشتغل, you have to mention what is your header, what is your what are your headings, what are your title, والأشياء هذه, بحيث إنه بعدين when you add table of contents you have a lot of headings. You see how it becomes like that. For example, this is a huge table of content mentioning each title to where its page is located. That's number 1, as you can see. And the list keep on going. And then I will show you later how to make a table of content for tables and figures. Okay. Okay. Now we will see what a citation means. You see this text here? You read it here. And then you see at the end, this is a citation. Here is a citation. Okay. And then you keep on going down and you can see that we have other citations. Let me find another citation part. Yeah, that's another way of citations. You see this citation because the referencing is not style. Yeah, it's not Harvard. So yeah, since now it's back to Harvard, you see this is a citation. يعني هنا بالمفهوم إنه أنا هذا الكلام مثلا كتب by the writer's own words, بس الidea للكلام هذا was brought from this part, from this citation. تمام؟ طبعا بعد ما you keep on adding citation, you see the work here, you add the citation, you write the book, and I'll show you now how do you add a citation. But first, I want you to know the idea of it. اوكي لأنه بيكون مثلا عندنا بحث طويل, فلازم إنه أنت كشخص تحدد بالضبط from where did you get your own work. صح؟ فمن وين كاتب, من وين قرأت, من وين عرفت هذه المعلومة. فبعدين بتعمل لها citation and then you add it to every paragraph. يعني كل paragraph تحكي لي من وين أخذته. مثلا إذا أنت عندك قائمة كبيرة وأخذت من كذا موقع بس الأيديا, أو من كذا كتاب, أو من كذا بحث, you have to mention إنه I got it from here, from here, from here. بعدين لحد ما تخلص هو معروف إن أنت أجمعت جميع المعلومات الموجودة وحطيت له إياها في ملف واحد يقارب البحث اللي أنت قدمته. تمام؟ أو حتى البروجكت اللي في المدرسة, عندك بروجكت في الساينس, بروجكت في الماث, بالإنجليش, أكيد إن أنت مثلا أكيد إن أنت نسخت الكلام, أو طبعا ما فيش نسخ copy paste, نسخ لصق, هذا ممنوع, يعتبر نوع من أنواع الغش وبتحاسب عليه, وأغلب البروجكتس بيعطوكم فيها 0. لازم يكون your own words, لازم يكون تفكيرك أنت, وإنما معروف إن المعلومات طبعا مش حتكون من وحي دماغك, يعني هتكون أكيد أخذتها من أي بحث آخر أو من أي كتاب. بس لازم تحدد لهم إنه والله I got the idea from this site, بس أنا بكتب لكم ما استفدته من قراءتي. تمام؟ المهم يعني في هنا a lot of examples for citation, وكيف هي موجودة بين التكست, وكيف ممكن تتكرر. مثلا هذه same citation, هذه وهذه وهذه, بس لأنه الكلام بيكون mixed فعندي كذا citation من مكان, citation من مكان, citation من مكان, بس لازم I mention إنه هذا الكلام كله أنا أخذته من فين؟ من هذه الأماكن. طيب في الأخير بعد ما نخلص في بنهاية البحث بيكون عندك something called adding table of referencing. شفتوا كيف لما عملنا table of content راح يكون عندنا something similar which is the table of referencing. So you see at the end of the work here
So now you see here, after I'm done, that's the references. You see, this one is added automatically, same to the same idea when I add a table of content. You see how many references, كل reference يعني بيذكر فيه الموضوع. مثلا here, why is data collection important؟ أخذناها من موقع، وهذا هو الموقع. أي تاريخ في 2013 كتب. متى احنا سوينا نسخنا هذا اللينك في 2018. And many ideas goes further. This is a book, another evaluation of health information websites on labor. And then you have the writer, Chapel Hill University of North Carolina, and so on. So now let's go back to the Word document to show you how do you create such work. Okay. So مثلا احنا عندنا هنا lorem ipsum or whatever type of writing is here written. So مثلا I want to insert the citation. I bought this writing from a website. تمام. فلنفرض إنه lorem ipsum إحنا خدناها from the internet, from a website. So now I want to add a citation here for the paragraph here. So I go to insert citation. I click insert citation. I click on add new source. I mention the type of source. What is my type of source? Is it book section? Is it journal article? Is it article here? It's a report, is a website. Mine is a website. So let's try and find out which website was it. Lorem ipsum. Okay, we will open a website that says what is lorem ipsum. Let me share the screen with you guys. Okay, so now I found a website that let's imagine that we have got the idea of it from that website. So here is what is lorem ipsum text and what does it mean. Here are an article that talks about it in a website. All right. So now I will add. So let's see the requirements of. Okay. So for example, here's the website. Who's the author? Let's see. This is the author. It's called Ben Stigner. So we copy that and we paste it here. Okay. And then what is the name of the web page? Let's see. The web page means what is the, it didn't say the name of the website. It said the name of the web page. So this is the name of the web page. What is lorem ipsum text and what does it mean? Copy. And then we just go back. We write the name of the web page. When was it updated or written? It is telling me here it was updated 6 days ago, which means it is in the 4th of March, 2021. So here in the requirement, he's only asking about the year it was published. So it's going to be 2021. Year accessed, it was accessed today, 2021. Month, it was March 03. And the day accessed was 10. The URL is this one. This is the URL. We copy, we take the URL, and we paste it here. فالمين idea هنا إنه كل type of source راح يكون فيها متطلبات معينة موجودة. يعني أنت مثلا قرأت كتاب مثلا، فلنفرض راح تضغط على كتاب، تمام، راح يعطيك requirement مختلفة، تمام، أنت راح تمليها نسبة to what is important، تمام. فهي الidea إنه كيف you create source، مش مهم إنه type of source، لأنه على ما أنت type of source هو راح يظهر لك البيانات اللي needed، فأنت راح تعبيها accordingly. فالآن بضغط OK. فالآن صار عندي citation هنا.
Okay, is it clear so far? أوسان ميار ديما, is it clear so far? Yes. تمام. Yes. Can you do this step now? بسرعة, try to do it and tell me that you are done. اللي يخلص يحكي لي إنه هو خلص. My word is not responding. I'll do it later. No, try to know. okay. Try to not press on it much until it responds, and then you start working again. Mayar and Dima. عشان إذا you missed one step or two, we add it again. We do it again. ديما ميار شغالين؟ Yes. اوكي يلا لما تخلصوا كلموني سريع عشان نروح للنكست ستيب. خلاص تيجي. خلاص اوكي. ديما خلصتي؟ Yes, I'm now done. You're done. تمام. فالآن إحنا بعد ما خلصنا ستيب هذه مثلا خليني بس أزيد أفتح أعمل insert citation ولنفرض إنه هو كتاب. تمام. راح أضيفه فين يا ربي؟ ممكن هنا. تمام. راح أضيفه على إنه عند who's Richard McClintock. تمام. راح أضيف على إنه citation كتاب. شوفوا الآن السورس اللي ضفناه هو كاهي موجود. راح الآن we add a new source. راح نختار إنه هو book section. okay. فمثلا who's the author? grade 10. grade 10 students. هذا الauthor مثلا. title إيش هي التايتل مثلا الاسم الكتاب مثلا الأقصى integrated school. And then what is the book title? Oh sorry, this one is the book title, this one here, because this is the main title. And now here the title, this title in this section of the book. مثلا عندك أنت الكتاب هذا هو العنوان الكبير تبع الكتاب وهذا تبع الجزئية اللي في الكتاب اللي أنت قرأتها وراح تعمل عليها reference.
فاللي حنعمل عليها reference هو grade 10. أو مثلا ممكن teacher Aida. Teacher Aida is our title. Okay. This is the book title, الأقصى, and this is the title in the book. تمام. And this is grade 10 students that they are writing about teacher Aida. What the year is it? It's 2020, for example. How many pages have you read inside this book? The title was from page 50 to page 57, for example. You have read this part only. Which city are you in? Kuala Lumpur. Okay, who's your publisher? So maybe teacher Mustafa is the publisher. So this is an example, guys. This is not how you do a book. Okay, it's just the idea. You fill according to the requirements here. يعني أكيد حيكون عندكم كتاب في الجامعة أو في المدرسة لما أنتوا تكتبوا project، فعلى أساس الكتاب راح يكون أمامكم وتستخدموه. أنا بالنسبة لي ما فيش كتاب أمامي الآن، فبستخدم example إنكم تفهموا الفكرة. فلنفرض إنه كان عندنا book اسمه الأقصى، حياتنا في المدرسة عبارة عن كتاب، فهي book title الأقصى. التايتل هي أحد المدرسين الموجودين في الأقصى اللي تيتشر عايدة، هي جزء من الكتاب. مين اللي كاتبين على هذا الكتاب؟ grade 10 students. كم البيجز اللي تيتشر عايدة موجودة فيها وأنت قرأتها كطالب تعمل فيها referencing؟ هي 7 صفحات، تحدد من صفحة 50 لحد صفحة 57. من الإديتور مش مهم، فممكن حتى ممكن تكتبوا الإديتور تيتشر رزق for example. وهكذا. تمام. when you're done you click OK. Now we have the citation added at the end. اوكي. طبعا احنا بنحدد مثلا المدرسة او teacher او البروفيسور في الجامعة راح يحدد لكم بالضبط ايش الستايل تبع referencing. فممكن يطلبكم ان الريفرنس تكون على شكل APA، شيكاغو، هارفارد، IEE، يعني يعتمد على هم ايش بيطلبوا منكم بالضبط. تمام. Okay, so I will show you, you won't be seeing much difference until I add the referencing at the end. So usually referencing is added at the end of the work. So now see if I just go to the end of our work and okay, now I insert a new page here. Let me insert a new page, blank page here. So here we have our blank page, and then we go back to references. We go to bibliography. Can you see it? We go to bibliography and then we click on bibliography and we add references. Can you see it? Yeah. When I click on it, you see now I have referencing number 1 here, and then I have the referencing number 2, which is students grade 10 2020. The title was teacher Aida, and the editor is teacher Rizq. The book is Al-Aqsa School, was in Kuala Lumpur. The publisher is teacher Mustafa, and the pages read is from 50 to 57. And here also the same thing. Here it is mentioned. By here I know it's a book. Here it is mentioned it is online, so it means it's a website from the internet. And here is available at this website. It was accessed at this date. And here is the title. فمثلا مش أنا كلمتكم أول، ركزوا الآن بس على الريفرنس بحيث لما أغير فيه أنتوا تنتبهوا. شوفوا هذا كيف الآن الريفرنسز. تمام. خلوني أرجع الآن لحد مكان السايتيشن. فلنفرض إن الجامعة أو الدكتور أو المدرس طلب منكم إن ستايل الريفرنسينج أو السايتيشن يكون عن طريق ال IEE. هذا شوفوا كيف صار السايتيشن عبارة عن رقم 1، بعدين هذا رقم 2. طيب لأنه عادة راح يطلبكم مثلا your references should be in IEE style, your references should be in Harvard style, your references should be in APA style.
يعني بيحددوا لكم دائما لما بيعطوكم assignment أو project، راح تشوفوا لما أعطيكم البروجكت تبع السمستر هذا تشتغلوا كيف usually instructions تبع أي work بيرصد إليكم إنه تتبعوا القواعد الموجودة يعني بهذه الخطوات تعملوها. فالآن مثلا إحنا قلنا 1 و2، الآن خلينا نشوف الريفرنسز كيف صار شكله الآن. شوفوا صار عندنا 1 2، وهنا صار عندنا الستايل للريفرنسينج. هروح وهغير، شوفوا الآن راح أغير، راح أعمله عن طريق ال APA. هنا أصبح عندي بهذه الطريقة الكتاب. أوكي، مثلا اخترت إنه يكون عن طريقة شيكاغو مثلا، فشيكاغو راح يعطيني النص كامل. مثلا هو الآن أعطاني students grade 10 هم الأوثرز في 2020، أعطاني teacher عايدة بين قوسين بحيث إنه هو بيثبت لي إن هذا هو التايتل، بعدها على طول بيذكر لي اسم الكتاب. في الإدت اللي كان قبل هذا كان بيذكر اسم الكتاب في النهاية تماما، الآن لا، ذكر التايتل وذكر اسم الكتاب جنب التايتل على طول، وحدد لي edited by teacher رزق، والصفحة اللي قرأت من 50 ل 57، والببلشر هو في كوالالمبور في تيتشر مصطفى. تمام، هذا شيكاغو. مثلا إذا الدكتور أو التيتشر سألك إنه حابب الإديت يكون عن طريق شيكاغو، تعمل له إياها عن طريقة شيكاغو. إذا طلبك عن طريق ghost name sorting، إنه هو النيم sorting إنه هو يبدأ بالاسم، اعملوها بهذه الطريقة. title sort اللي هو نبدأ بالتايتل. تمام، أو مثلا هارفارد مثل ما اتفقنا أول، أو مثلا MLA، أو مثلا SIST. أنتوا لكم الصلاحية في أنكم تختاروا أنتوا يا كما أنتوا حابين، بس يعتمد على instructions تبع your teacher or your doctor. Okay, so can you do this step now? Add a random book and then create the references. You have 6 minutes to do that before the class ends. جربت أنا تبع هاي الID ما صار شيء. جربت هاي تبع IEE ما صار شيء. متأكد؟ يعني رحت إنه شيكت حطيتها على الريفرنس؟ النص. لا ما تحطها، أنت بعد ما عملت السايتيشن، أنت عملت السايتيشن بيرفكت، يعني عملت كل المطلوب تقريبا. تمام، وبعد ما عملت السايتيشن رحت لعند السايتيشن نفسها. هلا بشوف. روح لعند السايتيشن وين ما أنت حطيتها في البداية وشوف إيش تغير. ها كيف ميار الآن رحت لعند السايتيشن؟ ديما is everything okay with you؟ أوسام Yes. اشتغل Yes. معك كويس؟ اشتغل Yeah. معكم تمام ممتاز. ميار ماما كيف الآن؟ تقريبا يعني. لا روح لعند انت السايتيشن، هو تغير لما انت رحت لعند مكان السايتيشن، يعني هنا يعني انت مثلا لحد ما اشتغلت السايتيشن، خليني اطلع هنا، انت مش عملت السايتيشن هنا انت صح؟ مثلا في اي مكان ماليش علاقة، مش ضروري تعمله هنا، يعني انا الفكرة انه بس في المكان اللي انت عملت فيه السايتيشن صحيح؟ انا الان لو اغير راح احط IEE مثلا، هو شوف تلقائيا بيتغير لانه هو اوتوماتيك. خلاص انا اشتغلت. فهمت كيف؟ ايوه هنا بيتغير. بعدين التغيير هنا لما انا اضيف اعمل insert للبيبليوغرافي هذه، لما اضيفها من هنا واحدد
فأنا لما ضفتها طلعوا أمامي بالطريقة هذه. مفهوم الفكرة؟ تمام. يلا حاول تشتغلها الآن، معك 3 دقائق بحيث حسب لو صارت معك مشكلة أكون موجودة ونحلها سوا. فراح أنتظر. أوكي البنات، إذا أنتوا خلصتوا everything is okay with you guys, you send me your work to Discord and you are allowed to leave, my dear. تيجي شلون تسوي citation؟ ما عرفت شلون تسوي إيش؟ citation. طيب الآن راح نفرض إنه أنا الآن راح أعمل مثلا هنا. طيب راح أعمل insert citation، ضغطت. تمام، هذه السايتيشن اللي احنا عملناها من قبل شوي. بعدين أنا عندي new source. تمام. طب أنا عادة بعمل هذه السورسز بكل ما بكتب باراجراف، يعني مش بخلي لما بيخلص شغلي، لا، طول ما أنا بشتغل بيكون عندي أنا سورس، فأنا على طول بعمل السايتيشن. فمش تخلوا لنهاية الورك، أنا بس الآن لأنه تأخرت في الشرح فقط. لكن بالعادة لما تشتغلوا project أو assignment طول ما أنتوا شغالين السايتيشن هذا، طول ما أنتوا شغالين بتعملوا له update بتشتغلوا عليه. تمام. طيب الآن أنا مثلا عندي أنا السايتيشن type of source، إيش نوع المصدر اللي أنا باخذ منه الكلام؟ هل هو كتاب؟ هل هو جزء في كتاب؟ هل هو journal article يعني مقال؟ هل هو article هنا أو مثلا conference؟ هل هو تقرير report؟ هل هو ويب سايت؟ هل هو document من ويب سايت؟ يعني أنت تحدد بالضبط على حسب السورس اللي معك. هل هو electronic source اللي هو PDF، art، sound recording، performance، فيلم، interview. تمام. في عندك أنت كذا source، كذا نوع من أنواع المصادر اللي أنت ممكن تاخذ منها معلومات. فأنت بناء على السورس اللي موجود معك، تمام، يا إما بيكون كتاب يا إما بيكون ويب سايت. فأنت على أول شيء تحدد بالضبط. يعني أنا الآن حختار ويب سايت. طيب الآن أعطاني قائمة الأشياء المطلوبة مني كويب سايت. طبعا هذه الآن على أنها IEE. تمام. فمثلا أنا الآن راح أخذ ويب سايت، فلنفرض إني أنا مثلا راح أكتب على COVID-19. تمام. COVID-19 here راح أخذ معلومة على الطاير مثلا هنا government UK guidance and all that accept additional cookies. So مثلا الآن أنا عندي article لا هذا بيعطي الvaccination. تمام. طيب ميار الكلاس راح يخلص خلال دقيقة. أنا أفضل إن أنا بعد ما أحمل الدرس أبعث لك الفيديو. تمام. وأنت تطبق من جديد. تمام. لأن أنا لو أعمل أوكي ما عنديش مشكلة، بس الوقت راح يخلص. أوكي. عرفت عليك خلاص. تمام. راح أحمل الكلاس إن شاء الله وأبعث لك اللينك وأنت تتابع الفيديو وتعمله مرة ثانية وترسل لي إذا عندك مشكلة مثلا. طيب. أوكي. شكرا تيشا. أوكي.